It's our privilege. The Purple Day of Epilepsy is observed today, and it is our privilege to introduce. We all know about Dr. Madam, Dr. Pratika Chari. Has done MD, DM Neurology, and PhD in Neuro, MCH Neurosurgery. As all of you know, Madam is a senior consultant in neuroepilepsy at Kaveri Hospital, Chennai. It is our privilege on behalf of this Purple Day activity from Sun Pharma to just brief about Madam. Doctor, as all of you know, she is a well-known senior consultant neurologist since 1978. Madam is the first and only lady in India to qualified and practicing both neurophysician and neurosurgeon. You cannot see this kind of qualification anywhere. And Madam has initiated a lot of comprehensive services for epilepsy in Chennai in 1994 by starting EPIC Center. That is Epilepsy Institute of Center for Treatment, Training, Research and Education. And moreover, Madam is the first to introduce video EEG services in private sector in the whole South India in 1994. It's a remarkable achievement. Now that due to that only we can lot of video EEG helps the patient to give better treatment. So Madam has initiated and she is the first to introduce that in South India. Madam is not taking rest during the pandemic services, the pandemic situations also. During pandemic program called, she started a flagship program called Be Your Best with the Pratika Chari. So it is started to become stress hardy and stress fit and improve outcome after a life or health challenge by understanding and tapping into the split mind, brain, endocrine, body, immune system, total link. Madam has started this because during pandemic situation also to online webinars on Zoom, Insta Live, motivational bites, and Insta Reels, etc. are the vehicle to convey these strategies. Even during pandemic also, Madam is so active in engaging the patients and relieving their stress by conducting these kind of flagship program. Madam, it's very privileged to Sun Pharma, and I request you to continue and give the hype and hope of epilepsy. Thank you, ma'am. Thank you. Can I have the spotlight on me? Yes, madam. Yeah, welcome everybody for this. This is going to be an interactive question answer kind of situation session. I will also be periodically giving you little information and then we will pause a little while. You have to make me full screen. It's full screen only. No, I am seeing, in mine I've got gallery. Yeah, we are getting your full screen. Yes, madam. But, okay. I'm not able to see myself. So what do you need to do for that? I put speaker on my phone, but it's on my laptop, but it's not showing me. Video, ma'am. Okay, I'll stay with gallery. You people do what is necessary. Anyway, because if I can't see myself, bad enough, I can't see the others. So I want all of you to first open out your videos because I want this to be interactive as if we are doing a live session with each other. So that is very important for us. Otherwise, we are not going to have a connection. So how many of you know what epilepsy is? You have to indicate, I know like this, I don't know like this. Yeah, everybody open out your videos because we need to, this is an interactive session. Okay. Sorry. Term plan that return. This, I put it on silent and then changed it. Okay. Sorry. My apologies. So epilepsy is in different languages called by different names. Tamil வந்து epilepsy வந்து
காக்கா வலிப்புன்னுவாங்க. அது ஆக்சுவலி காக்கா வலிப்பு இல்ல, அது கை கால் வலிப்பு. தெலுங்குல வந்து இட் இஸ் கால்ட் மூர்ச்ச ஜப்பு. இன் இங்கிலீஷ் we call it convulsions, we call it fits, we call it seizures, we call it by so many names. But all fits are not epilepsy. Please understand that. For a condition to be called epilepsy, it has to be chronic, it has to be recurrent, happening again and again, and it has to have certain other characteristics like changes in the EEG and things like that. So chronic recurrent seizures is called epilepsy. And epilepsy is, there are two types of seizures that we see. Now there are unprovoked, that is ஏதோ ஒரு காரணத்துல தூண்டி விடுற ஃபிட்ஸ், அதுக்கு பேரு provoked seizure. Unprovoked seizure இருக்கணும் for epilepsy. So there should not be any triggering factor, but the seizure just spontaneously occurs. So epilepsy is chronic, it is recurrent, it is unprovoked seizures. The common age at which it begins is from the age of 10 to 25. And so 10லேருந்து 25 வயசுக்குள்ள யூசுவலா மேக்சிமம் இன்சிடென்ஸ் எபிலெப்சிக்கு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஸ்டெடி ஆயிடும் அண்ட் 60 வயசுக்கு மேல. ஸோ இதை எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா, வளர்ற மூளைக்கும் கொஞ்சம் அந்த ஃபங்க்ஷன் டீஜெனரேட் ஆகிற மூளைக்கும் the vulnerability to get the fits is more. நடுவுல it is more or less stable. ஸோ இப்படிதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Now provoked seizure ன்னு சொல்றது வந்து 1 in 10 people can get it any time in their lifetime. And the provoked seizure inradhu vandu, what it does is, there is a reason for it. What are the common reasons? Sleep deprivation. Pala naal thoongama irundonna, that can lead to, that can be a provocation. Also romba high heat, summer la poi na inda kolandinga ella 11 to 3 cricket viளையாடுங்க வெயில்ல. அந்த மாதிரி ஹை ஹீட், ஒரு ஹீட் ஸ்ட்ரோக் வந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுல ஃபிட்ஸ் வரலாம். இதெல்லாம் ப்ரொவோக்ட் சீசர். பட்னியா இருந்தா, பிளட் சுகர் நமக்கு குறைஞ்சு போச்சுன்னா, மாத்திரைனாலேயோ மருந்துனாலேயோ ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் டயபெட்டிஸ்னாலேயோ இல்ல சாப்பிடாமையோ அந்த பல காரணத்துல ஃபிட்ஸ் வந்ததுன்னா அது வந்து பிளட் சுகர் குறையறதுனால. ஆல்கஹால் ட்ரிங்க் நிறைய சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஃபிட்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அது இன்டியூஸ்ட் சீசர், ப்ரொவோக்ட் சீசர். லைக் தட் தெர் ஆர் சிவியர் டென்ஷன். திடீர்னு நமக்கு ரொம்ப க்ளோஸா யாரோ ஆக்சிடென்ட்ல இறந்து போயிட்டாங்க, அந்த மாதிரி we get a shocking news. That can also cause a provoked seizure. So high stress, either physical or emotional stress. In fact, எனக்கு ஒரு ஜெர்மன் பேஷண்ட் வந்தாங்க. அவங்க வந்து ஃபிட்ஸே வந்தது இல்லை முன்ன. அவர் வந்து வெயில்ல ஏதோ ஒரு சோசியல் சர்வீஸ்க்கு போய் ஹெல்ப் பண்றதுக்கு நம்ம சம்மர் ஹீட்ல நின்றுட்டு வேர்த்து கொட்டிட்டு, வெள்ளைக்காரனுக்கு நம்ம ஹீட் எப்படி இருக்கும்னு நினைச்சு பார்த்துக்கோங்க. ஜெர்மனி எல்லாம் இஸ் அ கோல்ட் கண்ட்ரி. ஸோ அதுல நின்றுட்டு வேலை செஞ்சிருக்காரு மத்தியானம் பூரா. அண்ட் சாயங்காலம் ஃபிட்ஸ் வந்துருச்சு. பட் அவருக்கு முன்ன ஃபிட்ஸ் இல்லை, மறுபடியும் ஃபிட்ஸ் வர்றதுக்கு சான்ஸ் ரொம்ப கம்மி, அந்த ட்ரிகரை அவாய்ட் பண்ணாருன்னா. So this is the difference, provoked and unprovoked. In the provoked unprovoked, ஏன் வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரியணும்னா, ட்ரீட்மெண்ட் தொடங்கின பிறகு கூட sometimes மாத்திரை எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு everything will be going smoothly. Suddenly one day a fit will occur. We always check whether there was some provocation for that seizure. If there was a provocation, we don't worry so much, or we try to tell them avoid that provocation. Commonest provocation we see is sleep deprivation or தூக்கம் கம்மியா இருக்கிறது. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ண சொல்லுவோம். ப்ரொவோகேஷன் இல்லாம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது பிரேக் த்ரூ சீசர் வந்ததுன்னா அது வந்து நாங்க இன்னும் கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ணணும், செக் பண்ணணும், ஏன் வந்ததுன்ட்டு. மருந்து டோஸ் கம்மியா இருக்கா, இல்ல இந்த வியாதிய ஜாஸ்தி ஆயிருக்கா ஃபார் சம் ரீசன்,
இல்ல சில மருந்து வேலை செய்யலையா? So we have to check that. இல்ல மருந்துங்களை காம்பினேஷனை மாத்தணுமா? So all of this is what goes through our mind. இப்ப இந்த ஸ்டேஜ்ல இந்த provoked seizure, unprovoked seizure, epilepsy diagnosis, definition, ஜாஸ்தி ஏஜ், இந்த ஏஜ்ல வரும் அந்த ஏஜ்ல வரும். இந்த டாபிக் மேல உங்களுக்கு யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கொஞ்சம் தயவு செய்து அன்மியூட் பண்ணி கேளுங்க. இது பாருங்க, இது இன்டராக்டிவ் செஷன்னா எல்லாரும் அப்படி சைலண்டா இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் நடத்துறது. உங்க நன்மைக்காக நான் நடத்துறேன். ரைட், இட் இஸ் வெரி கிளியர். வாட் யூ ஹேவ் செட் இஸ் வெரி கிளியர். அது சொன்னா கூட போறோம். எனக்கு இப்போ ஒன்னும் டவுட் இல்ல. அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போவோம். இப்போ எபிலெப்சி ஏன் வருதுன்னு முக்காவாசி பேர் கேட்பாங்க. எனக்கு ஏன் வந்தது, என் குழந்தைக்கு ஏன் வந்தது, எங்க அப்பாக்கு ஏன் வந்தது? யூசுவலா ஒரு 50% மேல எபிலெப்சிக்கு we still don't know why it occurs. ஒரு பிரெயின்ல ஃபார் சம் ரீசன் ஒரு அப்நார்மல் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் இம்பேலன்ஸ் ஆகி அப்நார்மல் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி அது வெளியில நமக்கு கை கால் வெட்டல் அந்த மாதிரி காட்டும். ஸோ த காமனஸ்ட் காஸ் ஆஃப் எபிலெப்சி இஸ் நோ காஸ்ன்னு சொல்லுவோம். பட் மிச்ச 50%ல வயசை பொறுத்து த காசஸ் கேன் சேஞ்ச். இப்போ நியூ பார்ன் பேபியில ஃபிட்ஸ் வர்றது ஒண்ணு ஆக்சிஜன் கம்மியா இருக்கிறதுனால வரலாம், ரத்த ஓட்டம் கம்மியா இருக்கிறதுனால வரலாம், B6 குறைவா இருக்கிறதுனால வரலாம், கால்சியம் டெபிஷியன்சினால வரலாம், தலையில டெலிவரி டைம்ல தலையில ஏதாவது அடிபட்டு உள்ளுக்குள்ள ப்ளீடிங் ஆறுது, இல்ல காயம் படுறதுனால ஹெட் இன்ஜுரி டியூரிங் பர்த் ஆறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே கேன் காஸ் ஃபிட்ஸ் இன் அ நியூ பார்ன் பேபி. ஆல்சோ ஹை ஃபீவர் நியூ பார்ன் பேபில இருந்து 5 வயசு 6 வயசு வரைக்கும் ஹை ஃபீவர் வந்தாலே குழந்தைங்களுக்கு ஃபிட்ஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த ஃபிட்ஸ் எபிலெப்சியா இருக்க வேண்டியதில்லை. அதுவும் ஒரு விதமான ப்ரோவோக்ட் சீஜர், ஃபீவர்னால ப்ரோவோக் ஆச்சு. அதனால அதுக்கு பேர் ஃபெப்ரைல் சீஜர்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த ஃபெப்ரைல் சீஜருடைய பாயிண்ட் என்னன்னா, இஃப் யூ நோட்டீஸ் பண்ணா சில குடும்பங்கள்ல there is a heredity tendency. That is, பல இவன் தாத்தாக்கு வந்தது, எங்க அப்பாக்கு வந்தது, குழந்தையில ஃபிட்ஸ் அப்படின்வாங்க ஜுரத்தோட. So there is a chance it's got a genetic basis in some families. In other families, the genetic basis ஓட அடுத்தடுத்து நம்ம ஃபெப்ரைல் சீஜரை வர விட்டோம்னா அதை கண்ட்ரோல் பண்ணாம எபிலெப்சியா மாறலாம். அதனால குழந்தைங்களுக்கு ஃபீவரோட ஃபிட்ஸ் வரத நெக்லெக்ட் பண்ண கூடாது. யூ ஹாவ் டு see the doctor. We normally will advise you, ஃபீவர் இருக்குன்னா அந்த ஃபீவரோடைய காரணத்தை நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ற மட்டும். நீங்க போய் குழந்தைங்க டாக்டரை பார்த்து அதுக்கு மருந்து வாங்க, நடுராத்திரியில ஃபீவர் வரலாம். ஸோ உடனடியா என்ன ப்ரிகாஷன் சொல்லுவோம்னா, ஈர துணி, ஜில் துணி, ஐஸ் துணி, இன்ஃபேக்ட் ஐஸ் வாட்டர்ல முக்கின துணியை வச்சு கடகடான்ட்டு குழந்தைய ஃபுல்லா தொடச்சி விட்டுருங்க. இல்லைன்னா ஒரு கோல்ட் வாட்டர் பாத் மாதிரி கொடுத்துருங்க. உடனே டெம்பரேச்சர் ஒரு 1 or 2 degrees குறையும். ஆல்சோ பாராசெட்டமால் சிரப், குரோசின் சிரப் ஆர் அந்த மாதிரி ஏதாவது 1 teaspoon கொடுத்தோம்னா ஃபீவர் கொஞ்சம் பிரேக் ஆயிடும். இட் வில் கிவ் யூ டைம். போய் உங்க டாக்டரை பார்க்கற மட்டும் ஃபீவர் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல்ல மட்டும் வச்சாலே இட் வில் கிவ் யூ டைம் அண்ட் அவாய்ட் த ஃபிட். இப்ப எங்களை பார்த்த பிறகு ஃபெப்ரைல் ஃபிட்ஸ் சொல்லும் போது we will give you some precautionary measures. அதுல நாங்க ஃபிட்ஸை தடுக்கிற மாதிரி சில மருந்துங்க அந்த டைம்ல கொடுங்க. அடுத்த நாள் போய் டாக்டரை பார்க்கற மட்டும், ஃபீவருடைய காரணத்தை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ற மட்டும் அப்படின்னு நாங்க கைட் பண்ணோம். ஸோ அந்த இது கைடன்ஸ் இல்லாத போது திடீர்னு ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு நீங்க பார்த்ததே கிடையாது, திடீர்னு வந்ததுன்னா டெம்பரேச்சரை கண்ட்ரோல் பண்றது தான் முக்கியம். ஸோ ஃபெப்ரைல் சீஜர் அந்த 0 to 5 years டைம்ல சான்ஸ் ஜாஸ்தி. ஏன்? பிகாஸ் குழந்தைகளுடைய மூளை அந்த டைம்ல டெவலப் ஆகுது. மூளை டெவலப்மெண்ட்ல நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா, ஒரு ஒரு வயல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க.
அதுல வந்து ஒருத்தர் குறுக்க நடந்து போறாங்க, ஒருத்தர் நடக்கிறாங்க, ஒரு நாள் நடக்கிறாங்க, அப்புறம் மறுபடியும் நடக்கிறாங்க. And again somebody starts walking on that path. What happens after some time? That becomes like a path. இப்ப பிரெயின்லயும் when we are learning a new skill, first that it will go one time, then we keep doing it again and again and again, and it establishes a pathway. And the pathway establishing that is happening in the baby's brain till the age of 5 years. See, for instance, அந்த நம்ம நடக்கிறது, குழந்தை எப்படி முதல்ல நிக்கணும், தென் தடுமாடி நடக்கும், வித் சப்போர்ட் நடக்கும், அதுக்கப்புறம் தனியா கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணும். இந்த பாத்வே ஃபார்ம் பண்றதுக்கு அதை மறுபடியும் செய்ய அந்த பாத்வே பிரெயின்ல ஃபார்ம் ஆயிடும். ஸோ நம்ம ஏன் ஃபெப்ரல் சீசரை அடுத்தடுத்து வர வைக்க கூடாதுன்னா, அதுக்கு ஒரு பாத்வே ஃபார்ம் ஆயிடும் ஃபிட்ஸ் வர்றதுக்கு. அதுக்கப்புறம் ஃபீவர் இல்லாம கூட ஃபிட்ஸ் வரும், அது எபிலிப்சியா மாறிடும். அதனால நம்ம அதை ஃபீவரை தவிர்க்கிறது தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் action step that we have to take with febrile seizures. Also, in a developing brain, there can be in a baby itself, newborn baby, or even below the age of 5 years, you can get brain infections, meningitis, encephalitis. They can create epilepsy. You can get that kind of things can happen. So head injury can cause. Sometimes சில பேபிஸ்க்கு பிறவிலேயே தலையில நீர் கொத்துக்கும், ஹைட்ரோகெஃபலஸ் சொல்லுவோம். இல்ல சில பேபிஸ் பிரெயின் அப்நார்மல் பிரெயினோட பிறக்கலாம், அந்த பேபிஸ்க்கு எபிலெப்சி வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஆல்சோ இந்த அன்னோன் காஸ் சொன்னேன்னு அந்த கேட்டகரியில இருந்தும் ஃபிட்ஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இந்த காரணங்க வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஆர் லிட்டில் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் லிட்டில் ஓல்டர் சில்ட்ரன். ஓல்டர் சில்ட்ரனுக்கு ஆல் தோஸ் காசஸ் அப்ளை. Head injury, infection, circulation problem, low glucose, all of those apply. But in addition, what happens is these children are the vulnerable age, and the 10 to 25 the maximum vulnerability for epilepsy. Now 1 in 10 people provoke seizure வரலாம் சொன்னாங்க. உலகத்துல 1 in 150 people, whether they are rich or poor or brown or yellow or this thing fat or thin or whatever, 1 in 150 people in the world have got epilepsy. So it is a very common condition. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பர்பிள் டே வச்சு ஒரு அவேர்னஸ் ஏன் கிரியேட் பண்ணணும்? பிகாஸ் எல்லாருக்கும் இங்க இருக்கிறவங்க இப்ப இன்னைக்கு அட்டென்ட் பண்றவங்க இல்ல, either you have epilepsy or you know someone who has epilepsy. Every single human being, if you ask them, they'll know someone who has epilepsy, either directly in their family or somebody they know or they've heard of it or something. But though they know someone or this thing, they've not taken the trouble to understand what epilepsy is. Adanala epilepsy there is a lot of stigma. Stigma na மூட நம்பிக்கைகள். இந்த மாதிரி எபிலெப்சி இருந்தா இது பண்ண முடியாது, அது பண்ண முடியாது, இது லைஃப் லாங் சென்டென்ஸ், அது அவங்க ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது, கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது, படிக்க முடியாது, குழந்தை பெற்ற முடியாது, இந்த மாதிரி மூட நம்பிக்கைகள் நிறைய இருக்கு. சோ நம்ம மூட நம்பிக்கைக்கு போறதுக்கு முன்ன எபிலெப்சியோட காரணங்க நான் சொல்றேன். 60 வயசுக்கு மேல என்ன ஆகுதுன்னா மூளை டீஜெனரேட் ஆகும்போது ஸ்ட்ரோக்னு ரத்த ஓட்ட பாதிப்பு, அதுதான் காமனஸ்ட் cause of epilepsy in the older patient. Also, the no cause category angiyum varalam, and it can be associated with changes in the blood chemicals. Urea என்ற ஒரு இது கிட்னில இருந்து இது கிட்னி சரியா ஃபங்க்ஷன் பண்ணலன்னா யூரியா ஜாஸ்தி சேர்ந்துக்கும், யூரீமியா ஒரு கண்டிஷன் வரும், அதுல ஃபிட்ஸ் வரலாம். லிவர் சரியா வேலை செய்யலன்னா ஹெப்பாட்டிக் என்கெஃபலோபதின்னு ஒண்ணு வரலாம், அதுல ஃபிட்ஸ் வரலாம். பிரீதிங், லங்ல பிரச்சனை இருந்ததுன்னா, மூச்சு திணறி போச்சு, ஆக்சிஜன் கம்மியா இருந்தா அதுல ஃபிட்ஸ் வரலாம். சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு சுகர் கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா மாத்திரை சாப்பிடும் போது ஒரு இன்சுலின் போடும்போது திடீர்னு சுகர் கம்மியாகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு, அது வந்ததுன்னா ஃபிட்ஸ் வரலாம். ஸோ எல்டர்லியில தேர் கிரானிக் டிசீசஸ் more which they've already been living with, அதனால சான்சஸ் ஆர் ஹையர். அதை வந்து நாங்க கோமார்பிடிட்டின்னு. இப்ப கரோனாலேயே என்ன பண்ணாங்க,
older people have comorbidities அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வேக்சினேஷன் போட்டாங்க. அது மட்டும் இல்ல, வயசானவங்களுக்கு கரோனா வரும்போது என்ன இருந்தது, அவங்க உயிர் தவறதுக்கு ரிஸ்க் ஜாஸ்தியா இருந்தது. என்ன மற்ற வியாதிங்கெல்லாம் மோசமாயிடும். அதே மாதிரிதான் எபிலெப்சி will complicate existing chronic illnesses in the elderly. And strokeல ஒரு தழும்பு வரதுனால அதுல இருந்து வரலாம். ஆல்சோ தலையில அடிபட்டு ஹெட் இன்ஜுரி ஸ்கார் இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபிட்ஸ் வரலாம். ஆல்சோ பிரெயின் டியூமர் ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருப்போம், அதோடைய ஸ்கார்ல கூட ஃபிட்ஸ் வரலாம். ஸோ நம்ம டெஃபினேஷன் பேசிட்டோம், ப்ரொவோக்ட் அன்ப்ரொவோக்ட பத்தி தெரிஞ்சுட்டோம், ஃபெப்ரல் சீஜரை பத்தி தெரிஞ்சுட்டோம், ஒரு வயசுல எந்த காரணத்துல ஃபிட்ஸ் வரக்கூடிய வாட் இஸ் த காஸ் ஆஃப் தி எபிலெப்சின்ட்டு ஒரு ஜெனரல் ஐடியா ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ எபிலெப்சின்னா சிவாஜி கணேசன் சினிமால பாக்குற மாதிரி கீழே விழுந்து கை கால் ஒட்டிந்து எல்லாம் அடிச்சுக்கிறது தான் எல்லாருக்கும் அந்த இம்ப்ரெஷன் ஆஃப் எபிலெப்சி தான் அபிப்பிராயம். அது that is only one variety of epilepsy. So எபிலெப்சியில பிரெயின்ல ஒரு பாகத்துல பிரச்சனை தொடங்கிட்டுன்னா அதுக்கு பேரு பார்ஷியல் எபிலெப்சி. அதுன்னா முழு பிரெயின் இன்வால்வ் ஆகல, அந்த பிரச்சனைல ஒரு சின்ன ஏரியால லோக்கலைஸ்டா இன்வால்வ் ஆகும். அந்த மாதிரி லோக்கலைஸ்டா இன்வால்வ் ஆச்சுன்னா யூஸ்வலா ரைட் சைட் பிரெயின்ல இருந்ததுன்னா லெஃப்ட் சைட் பாடியில இது ட்விச்சிங் சொரணம் மாறுறது அதெல்லாம் தெரியும். இந்த சைடு இருந்ததுன்னா ஆப்போசிட் சைட் தெரியும், ஏன்னா பிரெயினுடைய சப்ளை அப்படி. ஸோ அந்த லோக்கலைஸ்ட் எபிலெப்சி இருக்கும்போது அதுக்கு நாங்க ஃபோக்கல் எபிலெப்சின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஃபோக்கல் எபிலெப்சியில 2 வெரைட்டி இருக்கு. ஒண்ணுல வெறுமை ஃபுல்லி கான்சியஸா உங்களோட கான்வர்சேஷன் வச்சுக்கிற லெவல்ல நீங்க சொல்றதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிற லெவல்ல இருப்பாங்க. அப்போ முகம் மட்டும் இப்படி ஒரு சைடு ஆடும், இல்ல அந்த கை மட்டும் ட்விச் ஆகும், இல்ல ஹாஃப் த பாடி கை கால் ட்விச் ஆகும், ஃபேஸ் ட்விச் ஆகும். But they will be fully conscious, alert, oriented. They know what is happening around them. Ada minna we used to call it simple focal seizure. Ipa focal seizure with awareness. Avladha. So focal seizure. Idu நம்ம பலத்தை கண்ட்ரோல் பண்ற பிரெயின் ஏரியால இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேரு மோட்டார் ஏரியா. அப்போ we'll call it focal motor seizure. அப்ப கை கால் ட்விச் ஆகும். வெறும் நம்ம சொரணெல்லாம் பாத்துக்கிற பாட்டோட மூளையிலயும் வரலாம். அதுக்கு பேரு ஃபோக்கல் சென்சரி சீஜர் சொல்லுவோம். சில சமயம் ரெண்டுமே அஃபெக்ட் ஆகலாம். ஸோ சென்சரி மோட்டார் சீஜர்ன்னு சொல்லுவோம். அண்ட் இது ஃபுல் ஹாஃப் ஆஃப் த பாடி வரணும்ட்டு அவசியம் இல்லை. சம்டைம்ஸ் மூஞ்சில மட்டும் வரும், இல்ல மூஞ்சியும் கை மட்டும் வரும், இல்ல மூஞ்சி கை கால் மூணுமே வரும். ஸோ சிம்பிள் focal seizure, focal motor seizure, focal sensory seizure, focal sensory motor seizure with awareness. இப்ப நான் ஏன் இந்த டீட்டெயில உங்களுக்கு இதை சொல்றேன்? The reason is, நீங்க யாருக்காவது ஃபிட்ஸ் வர்றதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த மாதிரி எங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனை கொடுத்தீங்கன்னா எங்களால மூளையில எங்க இருந்து வர்றதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி. ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாருக்காவது ஃபிட்ஸ் இருந்ததுன்னா முக்கியமா நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் த சீஜர். ஸோ அது எங்களுக்கு பெரிய ஹெல்ப்பா இருக்கும். அது போக இந்த காலத்துல எல்லார்கிட்டயும் ஸ்மார்ட் போன் இருக்கு. டக்குன்னு ஒரு வீடியோ எடுத்துருங்க. அண்ட் யூ ஹாவ் டு டைம் த சீஜர் ஆல்சோ. எவ்வளவு நேரம் இருக்கு ஃபிட்ன்ட்டு டைம் பண்ணுங்க. இந்த 3 இருந்ததுன்னா எங்களுக்கு நீங்க அப்படியே டயக்னோசிஸ தட்டுல எங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி நாங்க அதை கரெக்டா இன்டர்பிரேட் பண்ணிடுவோம். ஓகே. தி நெக்ஸ்ட் வெரைட்டி ஆஃப் ஃபோக்கல் சீஜர் அவேர்னஸ் மாறும். ஸோ அந்த அவேர்னஸ் மாறுறதுல பல லெவல்ஸ் இருக்கு. ஃபுல்லி அன்கான்சியஸ் ஆறுது இஸ் நாட் காமன். ஃபுல்லி அன்கான்சியஸ் ஆறுது யூஸ்வலி இந்த ஜெனரலைஸ்ட் எபிலெப்சின்னு சொல்றது முழு பிரெயின் அஃபெக்ட் ஆகிற எபிலெப்சியில அதுலதான் ஜாஸ்தி வரும். இதுல சொரண இது அவேர்னஸ் மாறுறது என்ன சொல்லுவோம்னா, சம்டைம்ஸ் இதுல டெம்பரல் லோப்னு இந்த இடத்துல ஒரு பிரெயின்ல ஒரு ஏரியா இருக்கு. அதுல இருந்து உண்டார ஃபிட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிசம்ஸ் ஒரு இது இருக்கும். அதுக்கு
அது என்ன ஆட்டோமேட்டிசம்ஸ் என்ன இப்படி மெல்ற மாதிரி பண்ணுவாங்க, இல்ல கைய வச்சுட்டு இப்படி இப்படி ஏதோ நூல் பிடிக்கிற மாதிரி பண்ணுவாங்க, இல்ல இப்படி இப்படி ரெப்பிட்டேட்டிவ் மூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இது வந்து யூஸ்வலா டெம்பரல் லோப் எபிலெப்சில வரக்கூடியது. அதோட சேர்ந்து சில பேர் எழுந்து நடப்பாங்க. அவங்க நடக்கிறது அவங்களுக்கே உணர்வு இருக்காது, ஜஸ்ட் ரேண்டமா அப்படி நடப்பாங்க. அப்புறம் நம்ம ஏதாவது பேசினா அவங்க ஏதாவது உளருவாங்க, இல்ல அவங்களே உளறிட்டு இருப்பாங்க. இதுதான் சேஞ்ச் இன் தி அவேர்னஸ். நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்டா அவங்களுக்கு டைரக்டா பதில் சொல்ல முடியாது. சோ இது வந்து ஃபோக்கல் சீஜர் வித் லாஸ் ஆஃப் அவேர்னஸ். கம்ப்ளீட்டா மயக்கம் அடிச்சு விழுறது ரொம்ப ரேர் ஃபோக்கல் சீஜர்ல. எப்போ ஆகும்னா, இப்போ 2 விதமான ஃபோக்கல் சீஜரும் முழு பிரெயினுக்கு பரவலாம். ஸோ ஒரு சின்ன ஏரியால இருந்து ஃபுல் பிரெயினுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம். அப்போ என்ன ஆகும், இந்த ஃபோக்கல் சீஜர் வந்து ஜெனரலைஸ்ட் சீஜரா மாறிடும். அந்த டைம் கான்சியஸ்னஸ் போகும். இது வரைக்கும் எவ்ரிபடி இஸ் கிளியர்? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Right. So, Yes, ma'am. இப்ப ஜெனரலைஸ் சீஜர்னு பார்த்தோம்னா அதுல பல விதங்க இருக்கு, பெரிய ரேஞ்ச் இருக்கு. நான் சொன்னேனே, நம்ம சினிமா சீஜர் வந்து புத்தன் கீழே விழுந்து கைய கால வெட்டிண்டு அந்த சீஜருக்கு பேரு ஜெனரலைஸ்ட் டானிக் கிளானிக் சீஜர்னு பேரு. பட் அது வந்து இஸ் நாட் சோ காமன். இட் இஸ் தட் நான் சொன்னேனே வித் லாஸ் ஆஃப் அவேர்னஸ் சொன்னேனே, அந்த variety is the most common type of epilepsy, and அந்த variety is also the most difficult to treat type of epilepsy. And the simple motor seizure in சொன்ன பாருங்க, that is fairly easy to treat. The generalized tonic-clonic seizure is fairly easy to treat. So இதுதான். ஆனா எல்லாரும் எபிலெப்சின்னு சொன்னா உடனே இதுதான் மைண்டுக்கு வரும். ஸோ இந்த ரேஞ்சில் இந்த கடைசியில நம்ம ஜெனரலைஸ் டானிக் கிளானிக் சீஜர் வச்சிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஜெனரலைஸ் டானிக் கிளானிக் சீஜர்ல என்ன ஆகும், அன்கான்சியஸ் ஆவாங்க, கை இப்படி விரைச்சிக்கும், அதுக்கப்புறம் வெட்டும் கையும் காலும். ஸோ இந்த விரைச்சிக்கிறத வந்து டானிக் என்னும், இப்படி வெட்டுறத வந்து கிளானிக் என்னும். ஸோ GTCSன்னு உங்க டாக்டர் எழுதுவாங்க, ஜெனரலைஸ் டானிக் கிளானிக் சீஜர். அண்ட் சில டைம் இந்த கிளானிக் பார்ட் வெட்டுறது வராமே இருக்கும், ஜஸ்ட் இப்படி விரைச்சிட்டு அன்கான்சியஸ் ஆயிடுவாங்க. அதுக்கு பேரு ஜெனரலைஸ்ட் டானிக் சீஜர். அதோடைய ரிஸ்க் என்னன்னா, நின்றுட்டு இருந்தாங்கன்னா மரக்கட்டையாட்டம் அப்படி புத்துன்னு கீழே விழுவாங்க. பிகாஸ் they become stiff. They'll just drop to the ground like a log of wood. There is another variety where மசில்ஸ்ல அந்த டோன் எல்லாம் அப்படி திடீர்னு தோன்றும், போயிடும். அதுக்கு பேரு ஏடானிக் சீஜர். அப்போ ஒரு துணியை கீழே விழற மாதிரி அப்படி they will just crumple to the ground. So generalized tonic clonic seizure, generalized tonic seizure, generalized atonic seizure. Then இன்னொரு வெரைட்டில என்ன இருக்கு, மயோக்ளானிக் சீஜர்னு பேரு. மயோக்ளானிக் சீஜர் வந்து இப்படி போகும், ஃப்ரண்ட்லயாவது போகும், இல்ல இப்படி பின்னாடியாவது போகும். ஃப்ரண்ட்ல போச்சுன்னா ஃபிளெக்ஸார் மயோக்ளானிக் என்னும், பின்னாடி போச்சுன்னா எக்ஸ்டென்சார் மயோக்ளானிஸ் என்னும். இதோடைய ரிஸ்க் என்னன்னா, இது அடுத்தடுத்து நிறைய வரலாம். ஒரு சிங்கிள் எபிசோடுல மல்டிபிள். அதுவும் இது யூஸ்வலி சின்ன குழந்தைங்க வித் சிவியர் பிரெயின் டேமேஜ், இட்ஸ் அ வெரி காமன் டைப் ஆஃப் ஃபிட். அதோடைய ஆபத்து என்ன, புத்துன்னு தலையை போய் கீழே அடிப்படும். They will fall forwards and they'll hit their head and injure their head. It is a fairly severe kind of epilepsy. Then the last variety வந்து அதுக்கு பேரு absence seizure. இந்த absence seizure சொல்றது வந்து just ஒரு few secondsக்கு அவங்க they will not be there, they'll be unaware and they may blink their eyes, they may do like that, they may do just for a few seconds. So இப்ப நான் பண்ணதுதான் absence seizure, அவ்வளவுதான். சோ ஆனா இதுவும் யூஸ்வலா சில்ட்ரனுக்கு ஜாஸ்தி வரும், 200-300 வரலாம் ஒரு நாள்ல. So when that happens, இந்த குழந்தைங்க வந்து பாவம் சம்டைம்ஸ் இந்த absence seizure இருக்குன்னு தெரியாம ஸ்கூல்ல டீச்சர் வந்து
நீ ஏன் டே ட்ரீம் பண்ற, ஏன் ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டேன்ற அப்படின்னு திட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சில குழந்தைங்க வந்து they are not studying properly, படுப்பே நிறுத்திடுவாங்க. And it's very difficult for either the parent or the teacher to really recognize it unless they are aware of it. If now that all of you are aware of it, spread the word to other people. So அதுவா இருக்கு. யாராவது அந்த மாதிரி உங்ககிட்ட சொன்னாங்கன்னா, ஹே இது ஆப்சன்ட் சீசரா இருக்குமான்னு போய் டாக்டர்கிட்ட ஒரு செக்அப் பண்ணேன். ஆக்சுவலி நான் ஒரு பேஷண்ட்டை பார்த்துருந்தேன். அவங்க கூட ஃப்ரெண்டு வந்தாங்க. I was treating a boy for absent seizures. அவங்க ஃப்ரெண்ட் வந்து இந்த அம்மா போய் சும்மா ஏதோ பேச்சுவார்த்தையில she has talked to their friend and she said, என்னுடைய குழந்தை அப்பப்போ கான்சென்ட்ரேஷன் இல்லாம இருக்க மாதிரி இருக்கு, ஆப்சன்ஸ் இருக்குமா அப்படின்னு she brought the child and that child had absent seizure. So homeworkல எல்லாம் if you notice or கிளாஸ்ல நோட்ஸ் எழுதின்னு வரதுல கேப் இருக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு. So, but this is quite treatable, and there are certain varieties of absent seizures which go away when the child grows up beyond the age of 8 or 9. Now, இப்போ இந்த whole range ஏன் நான் சொன்னேன், ஒண்ணு நீங்க யாராவது ஃபிட்ஸ் வந்ததுன்னா இப்போ உங்களுக்கு அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் தெரிஞ்சதுனால நீங்க இந்த பேருங்க யூஸ் பண்ண வேண்டாம். பட் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸை ஞாபகம் வச்சுன்னா அந்த மாதிரி எங்களுக்கு டிஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா it helps us. 2, if you're able to take a video, take it. 3, time it. 4, you must understand that an seizure can present in so many different ways, not just restricted to this falling down and frothing and kaika. So யாருக்காவது இந்த மாதிரி varying symptoms, and remember that in certain form of epilepsies they can have a mixture of types of seizures. Sometimes focal, sometimes absent, sometimes JME ன்னு ஒன்று இருக்கு, juvenile myoclonic epilepsy. அவங்களுக்கு சில டைம்ஸ் generalized tonic-clonic seizure வரும், சில டைம் myoclonic seizure வரும், சில டைம் complex partial seizure மாதிரி that unawareness ஓட இருக்கிற seizure வரலாம். So they get mixed type of seizures. But in general, most epilepsies, ஒரு variety of seizure ன்னா அதே variety தான் திருப்பி திருப்பி வரும். So when you come to us, நாங்க கேட்போம், இப்போ இந்த தடவை வந்த ஃபிட்ஸ் எப்பவும் வரா மாதிரி இருக்கா இல்ல வித்தியாசமா இருக்கா? சோ அந்த கேள்விக்கெல்லாம் நீங்க பதில் சொல்லணும்னா இந்த உணர்வு இருந்தாதான் உங்களால முடியும். இப்போ I want to take a little rest and make you all talk. So இந்த மேட்டர்ல உங்களுக்கு யாருக்காவது பர்சனலா ஏதாவது certain doubts இருந்ததுன்னா please ask. That is the idea of this session. இல்ல நீங்க வேற யாரையாவது வித்தியாசமான ஃபிட்ஸோட பார்த்திருக்கலாம். பிகாஸ் அடுத்தது வந்து நான் வந்து ஏன் குழந்தைங்க படிக்கலாம், ஏன் குழந்தை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம், எல்லாம் அதை பத்தி பேச போறேன். அது ஒரு ஜஸ்ட் இப்ப என்ன டைம்? We have come to 11:13. We've got 11:13, madam. Yeah, we are going to do this till 12 o'clock. So I have to space it. So சொல்லுங்க, any doubts in all that we have talked so far? No doubt, but as you know, my son had different types of episodes. Okay, not the same type every time. ஒரு தடவை வரும்போது வித்தியாசமா வந்தது அவங்க son. ஆமா 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 ஒரு தடவை ரொம்ப உடம்பெல்லாம் ஸ்டிஃப் ஆகி அவனை வந்து ஸ்கூட்டர்ல ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டே வர முடியல, அந்த மாதிரி இருந்தான். ஒரு தடவை யூஸ்வலா அவன் தூங்கும் போது அவன் திடீர்னு எழுந்திருப்பான், லெஃப்ட் சைட்ல எப்படி தலை எப்படி திருப்புவான், அப்புறம் திருப்பி படுத்து தூங்கிடுவான், அவ்வளவுதான் அவனுக்கு இருக்கும். பட் இந்த இது விளையாடினே இருக்கும்போது ஃபிட்ஸ் வந்து விழுந்திருக்கான். அது ஒரு 1-2 தடவை, அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வாட்டியும் அவனுக்கு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். இன்னொன்னு அவங்க சொன்னாங்க பாருங்க, நைட்ல தூக்கத்துல வரும். சில பேருக்கு தூக்கத்துல மட்டும்தான் வரும். அது ஒரு விதத்துல லக்கி, ஒரு விதத்துல அன்லக்கி. ஏன்னு சொல்றேன், அவங்க பேசி முடிக்கிட்டோம். தென் ஐ டெல். ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவனுக்கு அப்படிதான் மேம் வந்தது. நான் தூங்கி முடிச்சுட்டு கொஞ்ச நேரத்துக்கு திடீர்னு எழுந்து பார்த்தா அவன் ஃபிட்ஸ் வந்து ஃபுல்லா வாமிட் பண்ணியிருந்தான். ராத்திரி 11:30க்கு I took him and ran to the nearest clinic. இந்த டாக்டர் கண்ணு பார்த்துட்டு he said he had a feature and he gave a that is first aid கொடுத்துட்டு நாளைக்கு நீங்க டாக்டர்கிட்ட போங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிட்டாரு. So first time it was like that, but I could find out that earlier ஒரு தான் அவனுக்கு febrile fits வந்திருக்கு. அதனால இது வந்து fits அப்படின்னு எனக்கு புரிஞ்சுது. But because he vomited,
கொஞ்சம் லங்ஸ் எல்லாம் போய் கொஞ்சம் அவனுக்கு ஆஸ்பிரேட் ஆயிட்டான். பட் அதர்வைஸ் he was okay. நெக்ஸ்ட் டே வந்து he was quite நார்மல். அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து இது வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு நான் தூங்கும் போது எப்பயுமே அவன் தூங்கி ஒரு ½ ஐ யூஸ் டு ஸ்லீப் வித் ஹிம். அவன் நல்லா தூங்கிட்டான், அவனுக்கு ஃபிக்ஸ் வரல அப்படின்னா தான் நான் அப்புறமா நான் தூங்குவேன். அந்த மாதிரி it became a sort of Varalakshmi, sensation. we have one Bengali patient also with us, Saumi. So try to mix English and Tamil and talk. Okay. So yes, every time, otherwise that person every gets time, left out. Yes. Every time I put him to sleep, I used to wait till he sleeps very well, because in 10 minutes he may have a fit. So it's always like that. And in the afternoons, I can when he was in school, I can find out he may have a seizure in the night, because his skin will get a little what do you say, goosebumps konjam irukum, slightly அப்படி தெரியும். Then I used to think that he may have a episode that night, and it has proved right also. The skin will show that thing. No, see, So what I happens used to be very is, careful, because we can't stop. when you are a relative of a person with epilepsy, you learn to find little pointers which might give you an idea he is going to get a fit. So நம்ம ஒரு எபிலெப்சி இருக்கிறவங்கள when we are looking after, நமக்கா ஒரு சில அறிகுறிகள் தெரியும். அது வந்து ஆஹா, அவன் இந்த மாதிரி வந்து என் ட்ரெஸ்ஸை பிடிச்சிருந்தான்னா அவனுக்கு ஃபிட்ஸ் வர போறது. குழந்தை விளையாடிட்டே இருக்கும், திடீர்னு வந்து அம்மாவுடைய புடவையை பிடிச்சிக்கும். ஸோ திங்ஸ் லைக் தட். ஸோ யூ லேர்ன் டு ரெக்கக்னைஸ் தோஸ் திங்ஸ். ஆனா தூக்கத்துல வர்றத பத்தி லக்கி ஏன்னு சொன்னா, பகல்ல டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லை வாழ்க்கைக்கு. பட் அன்லக்கி ஏன் சொன்னா, இவங்க சொன்ன மாதிரி லைக் ஷி செட், தி ஆஸ்பிரேஷன், த ரிஸ்க் ஆஃப் ஆஸ்பிரேஷன், அண்ட் வென் saliva and vomit goes into your lungs, it can actually kill the person. It is a risky, very risky thing. So that is the reason why I said it's unlucky also. And this is not meant to frighten any of you, but please understand there is something called SUDEP. SUDEP na sudden unexpected death in epileptic persons. அதோடைய முக்காவாசி காரணம் வந்து இந்த தூக்கத்துல ஃபிட்ஸ் வரவங்க இந்த ஒரு மாதிரி குப்புறப்படுத்தாங்கன்னா ஒண்ணு they'll choke inside the pillow, இல்ல நேரா படுத்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி வாந்தி ஏதாவது எடுத்தாங்கன்னா அது சுவாசப்பை உள்ளுக்கு போயிடும். ஸோ அந்த ஸ்லீப்ல வர எபிலெப்சி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸுக்கு யூஸ்வலா அவங்க சொந்தக்காரங்க ராத்திரி பூரா மூச்சுட்டு உட்காந்துருப்பாங்க. இப்போ there are certain meters and things like that. ஃபிட்ஸ் வருதுன்னா அது பெல் அடிக்கும், நீ எழுந்து போய் பார்க்கலாம். ஆர் யூ கேன் கீப் தட் பர்சன் லைன் நெக்ஸ்ட் டு யூ, அந்த மாதிரி பார்த்துக்கலாம். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சீஷர்ஸ் எல்லாம் பேசிட்டோம். இப்போ எபிலெப்சி இருக்கிறவங்க படிக்கலாமா, எபிலெப்சி இருக்கிறவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா, எபிலெப்சி இருக்கிறவங்க வேற ஏதாவது செய்யலாமா செய்யக்கூடாதான்ட்டு இட்ஸ் அ வெரி காமன் டவுட். மோஸ்ட் பீப்புள் வரி, கேன் அ பர்சன் வித் எபிலெப்சி ஸ்டடி, மேரி, have a normal life, all that. As far as study is concerned, yes. People with epilepsy, I told you that 50% and more category, most of them will have normal intellectual function. Unless there has been some brain damage in childhood which has caused other issues, most of them can study in a normal school with other children. And as long as you keep seeing the doctor regularly and taking your medication and staying fit free, your chances of my stopping the medicine after 5 to 6 years is very, very high if you are without fits for 5 to 6 years. In about 70% of patients, we are able to discontinue, taper, lower dose in 5 to 6 years if they remain fit free. So you should be smart and not miss your tablet and obey the doctor, come for the regular checkup so that we keep you fit free for that period of time. Now the remaining 30%, there are 3 groups. One group has fits, brain damage, will continue to have a lot of fits no matter what treatment you give. Those are the really bad patients. That's only 10%. The other 10%, they have to take tablets lifelong, but they can be fit free, they can live normal lives, everything goes on normally, but they have to be on medication lifelong.
The third group is an interesting group because many of you do not know that there is an operation treatment for epilepsy. Now, the third group constitutes what is called as the drug refractory epilepsy. அப்பனா என்ன அர்த்தம்? மாத்திரை கொடுத்தோம் ஃபிட்ஸ் குறையலன்னா 4-5 வெரைட்டி ஆஃப் மாத்திரை கொடுப்போம். இந்த பேஷண்ட்ஸ் வந்து we will evaluate further. What will we evaluate for? Commonly, these patients have got that focal seizure, which I told you, with unawareness, what we used to call as complex partial seizure. The second thing is, when we do their EEG, it will show the disturbance coming from one part of the brain. We confirm that with a test called the video EEG, where we record the EEG for 6 hours, 8 hours, 12 hours, 24 hours, like that. So what happens? We create circumstances like depriving sleep, stopping the drug, etc., to induce seizures in the lab. So labல fits வர வைப்போம். அது வந்து அந்த கண்ட்ரோல்ட் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல லேப்ல ஃபிட்ஸ் வர வைக்கிறது வந்து நாங்க வந்து அந்த ஃபிட்ஸ், பிகாஸ் நார்மலா டாக்டர் ஃபிட்ஸை பாக்குறது ரொம்ப ரேர், ரொம்ப கஷ்டம், முக்கால் டைம் பாக்குறது கிடையாது. அதனாலதான் உங்க டிஸ்கிரிப்ஷன், உங்க வீடியோ இதெல்லாம் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இங்க நாங்க என்ன பண்ணோம்னா அந்த வீடியோவை திருப்பி திருப்பி போட்டு நாங்க ஸ்டடி பண்ணுவோம். வீடியோ இஜில என்ன அட்வான்டேஜ்னா, அந்த வீடியோவோட ஃபிட்ஸ் வர டைம்ல பிரெயின்ல என்ன நடக்குதுன்ட்டு இஇஜி டைம் லாக்டா இருக்கும். அதே டைம்ல என்ன சேஞ்சஸ் காட்டும். சோ அந்த சேஞ்சஸ் வந்து இந்த ஏரியால இருந்து வருது, இந்த ஃபிட்டோடைய மேனிஃபெஸ்டேஷன் இந்த ஏரியால இருந்து வருது அப்படின்னு காட்டுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. சோ அந்த ஃபிட் டிஸ்கிரிப்ஷனை வச்சு அதுக்கு பேரு நாங்க இக்டல் செமியாலஜி, ஃபிட்டோடைய டிஸ்கிரிப்ஷன். ரெண்டாவது வீடியோ இஜி லோக்கலைசேஷன் எங்க இருக்குன்ட்டு. தென் மூணாவது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் விதமான எம்ஆர்ஐ பண்ணும் பிரெயினுக்கு, எபிலெப்சி புரோட்டோகால். அதுல வந்து அதே ஏரியால நமக்கு பிரெயின்ல சில தழும்போ சில வேற ஏதாவது கைண்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் பார்த்தோம்னா, இல்ல சம்டைம்ஸ் ரத்த குழாயில இருந்து ஒரு சின்ன டியூமர் இருக்கும், அது கன்ஜெனிட்டல் கேவர்னோமான்னு பேரு. இந்த காரணத்துல எல்லாம் எல்லாமே ஒரே இடத்துல இருந்ததுன்னா இதுதான் அவங்களுக்கு இந்த ஃபிட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண விட மாட்டேன்றதுன்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ இந்த ஏரியா வந்து கெட்ட மூளை, இட் இஸ் நாட் குட் பிரெயின், இட் இஸ் டிஸ்ஃபங்க்ஷனிங் பிரெயின். ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல 2 மிஸ்chievous சில்ட்ரன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப நாட்டி சில்ட்ரன் 2 பேர் இருக்காங்க, ஆர் டிஸ்ட்ரக்டிவ் சில்ட்ரன். அவங்களும் படிக்க மாட்டாங்க சரியா, கிளாஸையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மூளையில இது வந்து அந்த டிஸ்ரப்டிவ் சில்ட்ரன் மாதிரி. What they will do, it will disrupt the rest of the brain also. So ரொம்ப நாள் இருந்ததுன்னா it will disturb other brain function. ரொம்ப நாள் இருந்ததுன்னா it can form what is called as a mirror focus. அதே மாதிரி ஏரியால அடுத்த சைடு ஆஃப் தி பிரெயின்ல இன்னொரு ஃபிட்ஸ் ப்ரொடியூசிங் ஏரியா ஃபார்ம் ஆகலாம். அதனாலதான் எபிலெப்சி சர்ஜரிக்கு சூட்டபிளா இருக்கிற சான்ஸ் இருக்குன்னா, டாக்டர் உங்களை செக்அப் பண்ணிக்க சொன்னாங்கன்னா, இவாலுவேட் பண்ணிக்க சொன்னாங்கன்னா, அதை எவ்வளவு சீக்கிரம் பண்றீங்களோ அவ்வளவு பெட்டரா இருக்கும் ரிசல்ட், இஃப் யூ ஆர் சூட்டபிள் ஃபார் சர்ஜரி. இப்ப எல்லா பேஷண்ட்ஸும் ஆர் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் சர்ஜரி. ஸோ we have to do all this. When we find this one area being the cause of producing the fit, producing the change in the EEG, producing the change in the MRI, so structural damage, functional damage, அப்புறம் FDG பெட்னு ஒண்ணு பண்ணுவோம். அதுல வந்து ரத்த ஓட்டம் எப்படி எடுக்கிறது பிரெயின், that area will not take enough blood flow because it is a scar. So when we match all this, we will do a surgery where we go and remove that bad area. So people get very worried. Oh, doctor's taking out my brain. I don't have a brain tumor. I don't have this thing. She's taking out my brain. The brain is bad brain. It is not good brain. So bad brain is better than no brain. That is the concept. This bad brain is going on causing trouble and spreading the badness to the rest of the brain. And we have more than 100 patients we've done with excellent result. Joya, unfortunately, is in another meeting. Otherwise, if she had come here, she's an epilepsy surgery patient of mine. She had 15 seizures a month and she was on 4 to 5 drugs. When she came to me, she came like a zombie like that because of medication. And
13 வயசுல இருந்து 34 வயசு வரைக்கும் மாசம் 10-15 ஃபிட்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு எபிலெப்சி சர்ஜரி இவாலுவேட் பண்ணி அவங்களுக்கு சூட்டபிள் பண்ணி 2000 we did surgery and we removed that scarred area of the brain. அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து வீட்டை விட்டு ரொம்ப வெளியில கூட போக முடியாத நிலைமையில இருந்திருக்காங்க 13 வயசுல இருந்து 34 வயசு வரைக்கும். What happened to her after that? 1 year வரைக்கும் we had to slowly taper all the drugs. She came to one drug in an optimum dose, and after 1 year she had the family in London. She went to London alone. She's never gone out alone 13 to 34 years. Not only that, abroad travel பண்ணிருக்காங்க. அங்க வீடு எடுத்து she was living alone, working as a teacher. So epilepsy surgery க்கு suitable ஆன பேஷண்ட்க்கு வந்து it is the next best thing to cure. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு ஓவர் டைம் நாங்க மாத்திரையை கூட நிறுத்திடுவோம். இந்த பொண்ணுக்கும் மாத்திரையை நிறுத்துற ஸ்டேஜ் வந்தது 3 வருஷம். அவ அங்க 3-4 வருஷம் வேலை செஞ்சா. நான் லண்டன் போனப்போ ஐ டுக் ஹர் அவுட் ஃபார் லஞ்ச் டு an இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட் அங்க. ஸோ அவ வந்து 3 வருஷம் நல்லா இருந்துக்கா. ஃபிட்ஸ் மாத்திரையை வேற குறைச்சிட்டோம். ஒரே ஒரு டேப்லெட் ஆஃப் டெக்ரெட்டால் அட் நைட் குறைச்சோம். 5 மாத்திரை 4-5 times a day சாப்பிடுறதுல இருந்து. அவ என்ன பண்ணா, தைரியம் வந்துடுது. திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ. எல்லாம் ஓகே, ஃபிட்ஸ் இல்ல, 1 year இல்ல, நம்ம மாத்திரையை நிறுத்தலாம், we'll adjust. All this you people do. So what she did, Christmas அன்னைக்கு she went and had alcohol. And she got a bad fit in the middle of the night, had to be taken to emergency and all that. So epilepsy surgery அந்த கம்ப்ளீட்டா அந்த டெண்டன்சி டு ஃபிட் போயிடுதுன்னு நினைக்காதே. ஏன்னா இத்தனை வருஷம் அந்த பிரெயினுக்கு அந்த ஃபிட்ஸ் வந்து பழக்கமாயிடுச்சு. அதை அப்படி அடக்கி வச்சிருக்கோம் அண்ட் ஆரிஜினா எடுத்துட்டோம். ஸோ இந்த லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸை வந்து லைஃப் லாங் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஆஃப்டர் ஸ்டாப்பிங் த மெடிசன் ஆல்சோ ஆர் ஆஃப்டர் சர்ஜரி ஆல்சோ. ஸோ இதுல இருந்து உங்களுக்கு புரியுறது தட் படிக்கிறச்சே சில ஓகே கான்சென்ட்ரேஷன்ல கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கலாம், கொஞ்சம் ட்ரௌசினஸ் இருக்கலாம். இதெல்லாம் யூஸ்வலா பழகிடும். அண்ட் அசோசியேட்டட் வந்து லைக் இன் வரலட்சுமி சன் அசோசியேட்டட் வித் எபிலெப்சி, லேர்னிங் டிசபிலிட்டி, டிஸ்லெக்சியா, இந்த மாதிரி ADHD இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா படிப்பு ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்ல கற்றுக் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். எபிலெப்சினால இல்லை, இந்த அசோசியேட்டட் லேர்னிங் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து நார்மல் ஸ்கூல்ல படிக்கிறது கஷ்டப்படலாம். பட் அதை கூட ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்ல கொஞ்சம் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு நார்மல் ஸ்கூலுக்கு ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ படிக்கலாம். அடுத்தது வந்து இந்த பொண்ணு நான் சொன்ன இந்த எபிலெப்சி சர்ஜரி பொண்ணு வந்து அவ கோவன் கேர்ள். ஸோ அவளுக்கு 2-3 பாய் ஃப்ரெண்ட் இருந்தாங்க ஓவர் டைம். But yeah, everybody left because her fits were so bad. She even got married. The marriage broke up because she was having so many fits. So, இதனாலேயே நிறைய பேர் வந்து எனக்கு கல்யாணம் ஆகாது, எனக்கு வாழ்க்கையே கிடையாது அப்படின்ற ஒரு நினைப்பு. ஸோ எபிலெப்சியை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு சம்டைம்ஸ் மருந்து சாப்பிட்டுட்டே இருந்தா கூட as long as you are under the supervision of the doctor taking the correct medicine, கல்யாணம் ஆனா குழந்தை பெற்றுக்கிறச்சே சில மருந்துங்க கொடுக்க கூடாது. ஸோ அந்த மருந்துங்கள்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்றது அதெல்லாம் நாங்க வந்து ஒரு பொண்ணு வயசுக்கு வந்த உடனே நாங்க அந்த பேச்சை பேச ஆரம்பிப்போம். டு பிளான் ஃபார் ஹர் மேரேஜ் அண்ட் ஃபார் ஹர் சைல்ட் பர்த் அண்ட் எவ்ரி திங், அண்ட் வி ஸ்டார்ட் அட்ஜஸ்டிங் த மெடிசன்ஸ் பிஃபோர் தட். ஸோ கர்ப்பமாறது வந்து இஸ் பாசிபிள். பட் கர்ப்பமாற வாய்ப்பு வந்து ஜென்ரல் பாப்புலேஷன்ல ஒரு 5% of people are unable to conceive. அதுக்கு பேரு infertility. கொஞ்சம் ஒரு 2% more people with epilepsyக்கு infertility risk இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து PCODன்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு, பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் டிசீஸ். அதுல பீரியட்ஸ் டிஸ்டர்பன்ஸ், வெயிட் கெயின், தாடி மாதிரி எல்லாம் வளர்றது, இதெல்லாம் ஆகலாம் ஃபார் யங் கேர்ள்ஸ் வயசுக்கு வந்த கொஞ்சம் புதுசுல. அந்த இது வந்து அந்த PCOD வந்து மற்ற ஜென்ரல் பாப்புலேஷன்லயும் ஒரு 4 to 5% இருக்கு. எபிலெப்சி இருக்கிறவங்களுக்கு இன்னொரு அடிஷனல் 2%. வால்பாரின் அண்ட் வால்ப்ரோவைட் சாப்பிடுற மாத்திரை சாப்பிடுற பெண்களுக்கு அது இன்னும் 2% மோர். ஸோ இந்த இதெல்லாம் நாங்க தெரிஞ்சுட்டு இதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுவோம். சில டைப் ஆஃப் ஃபிட்ஸ் வந்து அதுக்கு பேரு கேட்டமேனியல் எபிலெப்சின்னு பேரு.
பீரியட்ஸ் டைம்ல ஜாஸ்தி ஆகும். ஏன்னா ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்னால. பெண்களுக்கு வந்து உடம்புல 2 விதமான ஃபீமேல் ஹார்மோன் இருக்கு. ஈஸ்ட்ரோஜன் ஒண்ணு, ப்ரோஜெஸ்டிரான் ஒண்ணு. இது ரெண்டும் அந்த மாறும், லெவல்ஸ் மாறும் பீரியட்ஸ் போது அந்த மாசம். அதனாலதான் அந்த முட்டையை உருவாக்குறது, கர்ப்பமாக கூடியது இந்த சேஞ்சஸ்னாலதான் பாசிபிள். நம்ம ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் ஹையா இருக்கும்போது ஃபிட்ஸ் ரிஸ்க் ஜாஸ்தி. ப்ரோஜெஸ்ட்ரான் லெவல் ஹையா இருக்கும்போது ஃபிட்ஸுக்கு ப்ரொடெக்ஷன். ஸோ ஜஸ்ட் அந்த பீரியட்ஸ் வர 1 to 3 days பிஃபோர் ஃபிட்ஸ் ஜாஸ்தி வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. மறுபடியும் ஒரு 15 days ஆஃப்டர் த பீரியட்ஸ் கம், அது பீரியட் ஆஃப் ஓவுலேஷன் சொல்லுவோம். அவங்க எபிலெப்சி இருக்கிறவங்க வெளியில முட்டை விடுறது அவ்வளோ கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கலாம். ஆன்ஓவ்யுலேட்டரி சைக்கிள்னுவாங்க. ஸோ ஓவுலேஷன் பீரியட்லயும் ஃபிட்ஸ் வரதுக்கு ரிஸ்க் இருக்கு. ஸோ 2 times when the risk is there. ஸோ நாங்க என்ன பண்ணுவோம், அந்த டைமுக்கு சில மருந்து கொடுப்போம். உங்க யூஷுவல் டோஸ் ஆஃப் மெடிசனை கொஞ்சம் கூட்டிக்க சொல்லுவோம் ஒரு 5 நாளைக்கு. ஸோ இட் இஸ் நாட் இம்பாசிபிள் டு மேனேஜ். கல்யாணம் பண்ணும்போது 90% ஆஃப் பீப்புள் பயத்தினால கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம். இன்னொரு தப்பு என்ன நடக்கிறது, கல்யாணம் பண்ணிக்க போறவங்க கிட்ட ஃபிட்ஸ் இருக்கிறத சொல்ல மாட்டாங்க. சொன்னா கல்யாணம் தவறி போலாம். அக்ரீட். ஏன்னா எல்லாரும் இப்ப நாங்க இந்த இதுல சொல்றோம், நீங்க ஒத்தத்தர் போய் 10 பேருக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த நிலைமை மாறும். அதனாலதான் இந்த விழிப்புணர்வு எல்லாம் நாங்க பண்றோம். சோ அவங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க, எபிலெப்சி இருந்தா லைஃப் லாங். முன்ன நமக்கு ஒரு லா வேற இருந்தது. ஸ்பெஷல் மேரேஜ் ஆக்ட்லயும் ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட்லயும் ஒரு லா இருந்தது. என்னன்ட்டு, எபிலெப்சியும் பைத்தியமும் இருந்ததுன்னா ஆணுக்கோ பெண்ணுக்கோ ஒரு கல்யாணத்துல அந்த கல்யாணமே நாட் ரெகக்னைஸ்ட். த மேரேஜ் இஸ் நல் அண்ட் வாய்ட் இஃப் ஐதர் ஸ்பவுஸ் ஹாஸ் எபிலெப்சி ஆர் இன்சானிட்டி. இது 2 வார்த்தையும் ஒன்னா கிளப் பண்ணிட்டாங்க. இது பிரிட்டிஷ்காரன் எப்போ நமக்கு விட்டுட்டு போன லா. அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணி நிறைய பசங்க, ஆம்பளைங்க மோர் தென் பொம்பளைங்க பண்ணல அவ்வளவா, மென் தான் ஜாஸ்தி பண்ணாங்க. ஒரு பொண்ணை பொண்ணு பார்க்க வருவாங்க, எபிலெப்சி இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா, சரி நீ ஜாஸ்தி டவுரி கொடுன்னு கேட்டு நான் ஸ்பெஷல்லா உன் பொண்ணுக்கு தயவு பண்றேன் அப்படின்ட்டு கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க. கல்யாணம் பண்ணிட்டு இந்த பொண்ணை அங்க வீட்டுக்கு போனா மாமியார் அவங்க மூட நம்பிக்கைனால நீ மாத்திரையெல்லாம் விட்டுடு, ஏன்னா நீ கர்ப்பமானோ, எனக்கு இப்பவே ஒரு பேரனோ பேத்தியோ பெத்து கொடுக்கணும், நான் கண்ணு மூடுறதுக்கு முன்ன எனக்கு கூட இந்த டிராமா எல்லாம் பண்ணுவாங்க. சோ மாத்திரையை நிறுத்திடுவாங்க. நிறுத்தினா நிறைய ஃபிட்ஸ் வரும். அப்புறம் ஃபேமிலிட்ட நீ என்ன ஏமாத்திட்ட, அவன் நல்லா இருக்கான்னு சொன்ன, இவ்வளவு ஃபிட்ஸ் இருக்கு, நீ வீட்டுக்கு போ. அண்ட் வீட்டுக்கு போனா இப்போ தென் கேஸ் போடுவாங்க டைவோர்ஸ்க்கு பேஸ்ட் ஆன் திஸ் லா. அது கேஸ் போட்டா இதுல என்ன பியூட்டி, நார்மலா ஒரு டைவோர்ஸ் ஆச்சுன்னா புருஷன் ஒய்ஃபுக்கு ஆலிமனின்னு ஒரு பணத்தொகை கொடுக்கணும். பட் த மேரேஜ் இட் செல்ஃப் இஸ் நல் அண்ட் வாய்ட். So no alimony. So I've got the dowry, extra dowry. I've sent the girl, destroyed her life, and I don't have to pay any alimony. இந்த மாதிரி அநியாயம் ஒரு வருஷத்துக்கு 15-18 பெண்களுடைய வாழ்க்கையை நாசமாயிட்டு இருந்தது இந்த லா வச்சு. ஸோ 30-40 வருஷமா என்னுடைய வாத்தியாருங்க டைம்ல இருந்து நாங்க பெட்டிஷன் போட்டிருக்கோம் கவர்மெண்ட். நான் எபி சென்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ 1994 விமன் அண்ட் எபிலெப்சின்னு இதை பத்தி ஒரு மீட்டிங் வச்சேன். சீஃப் கெஸ்டா நாங்க மோகினிகிரியை கூப்பிட்டுருந்தோம். அவங்க மோகினிகிரி வாஸ் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் த நேஷனல் அசோசியேஷன் ஃபார் விமென். ஸோ இதை கேட்ட உடனே அவங்க கிட்ட சொன்னோம், நீங்க ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா, இந்த லா டேபிள் கூட பண்ணல பார்லிமெண்ட்ல, நாங்க இந்த பெட்டிஷனை எழுதி போட்டிருக்கோம், ஆனா சஃபர் பண்றது பெண்கள், நீங்க அந்த பெண்கள் நோக்கத்தை கொடுப்பீங்களா? சோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்க நேஷனல் அசோசியேஷன் ஃபார் விமன் ரிப்போர்ட்ல எழுதிட்டாங்க அதை, இந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ராவி லா இருக்கு, அது இட்ஸ் நாட் ஈவன் பீங் பாதர்ட் டு பி டேபிள்ட் இன் பார்லிமெண்ட் அண்ட் இட் இஸ் இது த விமன் ஆர் சஃபரிங் அப்படின்ட்டு போட்டாங்க. போட்டதும் they tabled it in parliament. And நம்ம 2000 வருஷம், ஸோ 1999 December 31 எபிலெப்சின்ற வார்த்தையை அந்த லால இருந்து எடுத்தாச்சு.
ஸோ இதுக்கு நாங்க எல்லாரும் உழைச்சி இந்த மாதிரி பொண்களுடைய இதை அந்த ட்விஸ்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் we were able to, ஏன்னா பொம்பளைங்க ஓட்டு ரொம்ப முக்கியம் இல்ல, அதனால பாலிட்டிஷியன்ஸ் டுக் அன் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சிலதெல்லாம் நம்ம இந்த மாதிரி போராடி ஜெயிக்க வேண்டியிருக்கு. பட் please feel free that you can study, you can marry, you can have babies, you can have a normal life, but you have to cooperate with the doctor during the treatment phase. And you must understand that we are lucky that epilepsy has got at least some, it is not a cure, please understand. It has got control. Cure in pata actually surgery la da varudhu. Okay. Now we've got another 25 minutes more. Now I want to hear from all of you. I want to hear your personal experience. This is a safe space. Share like avanga Varalakshmi share panna madri. I want other people to share. Soumi, Gayatri, Revati, Tamarai Anand, Ilayaraja, Selvaraj. Unmute pannikonga. Ma'am, let me first tell everybody that my son is a PhD holder now. Okay, tell that experience of how they said that he will not pass beyond 8th standard and all that. Yes, when he was studying in the matriculation stream. அவனுக்கு வந்து கூட லேர்னிங் டிசபிலிட்டி இருந்தது, அதனால ADHD இருந்தது. Because he was born in the preterm also, he had lot of other problems during the birth. So this epilepsy may not be the cause of that. That's what I felt. And he was in a normal school only because the school correspondent understood the problem, and she cooperated very well with us, and they are also part of our journey. They supported us so much. And he studied in the same school from pre-KG to 10th standard. When he was in the 7th standard, we did the assessment, and the assessee said that he won't pass 8th standard in the matriculation stream. But as you said, it may not be that problem, and we supported him teaching at home because of his ADHD. But by 4th or 5th, he came to normal and he started writing. His handwriting was not very good, but he had that motor movements lacking also, kinesthetic movement lacking. But he passed with 79% in matriculation, and in +2 in the first group he got 77%. But he opted not to study engineering because he felt maths was very difficult for him. So we put him in journalism and mass communication. Today he is PhD in journalism and mass communication and working as assistant professor in Parul University, Gujarat, living an independent life. He has stopped, his medicine has been stopped in 2009 itself by you. And gradually you weaned him of the medicine, and he has traveled all over India and abroad also by himself. He manages well with other people, with social quotient also is very good. And he has got 165 publications in various journals of India and abroad also. That got him a very good job. So, and he's a goal. No, you have given the message of hope. Yes. Of what is possible. But let me tell everybody this. Yes. Yes, I want to tell everybody who's gathered here, but that hope was possible because the school was cooperative. We were there to support, and she is an amazing parent. Yes, I never missed him. She never gave up a single day her effort to do. So, நம்ம வந்து மனசு வெச்சா தீர்மானத்தோட இருந்தா எதை வேணாலும் தாக்கு பிடிக்கலான்றது, எதை வேணாலும் தாக்கு பிடிக்கலாம். அண்ட் நாட் ஜஸ்ட் தாக்கு பிடிக்கிறது, he is an achiever. கோல்ட் மெடல் வாங்கிருக்கான். சோ அந்த லெவலுக்கு நம்ம போலாம். நம்ம லெவல் அது நம்ம தான் அதுக்கு ஒத்து உழைக்கணும். And this epilepsy was not a reason for him to lack in anything. அது அந்த அவனுக்கு studies or whatever. Yes. Yeah. That is a different thing, and it's I want to hear some more people. Selvaraj, மெய்யப்பன் யாராவது பேசுறீங்களா? அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. Dr. Aunty. Soumi, you want to talk? Yes, Aunty, I want to. Okay, talk. You're the only
non-Tamil person here. But I am understanding, Auntie, the things you are Okay, saying okay. both in English and Tamil. Okay, talk. I want to tell my story that I was diagnosed with epilepsy in 1993. I came to you with my parents, and I want to thank you also for giving me this type of life that I'm leading today, because I'm generally from Calcutta. In schools and college, I faced the same type of problem. I used to have fits, but no one knew at that time. So the school, my teachers, my parents, they were very much cooperative and supportive. And after coming to you, you gave me the medicine, you treated me. And now I am working in Facebook. I'm in Hyderabad. And all thanks to you, I'm still taking the medicine, ma'am. That's it. Yeah, that's what. See, she's got a job in Facebook. Just imagine. Great, So what Soumi. has stopped her? Great. Nothing has stopped her. Yes, Thank yes. you, Soumi. That's All wonderful. the best. Thank you Compliments. to you, Auntie. I'm very much grateful to you, Auntie. No. See, you also had to work with me. See, I'm Yes, not. yes. It's a dialogue. It's not a monologue. Sure. Treatment is go both. I have to do my bit. You have to do your bit. Yes, And the Auntie. lifestyle control, which I told you about, avoiding sleep deprivation, avoiding very high heat, emotional stress, physical stress, overuse of technology, இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். Yes, I have prepared a list of do's and don'ts, Auntie, that has been advised by you. I'm doing it regularly and I'm following it. So it is much controlled. And in last 4 months, I haven't got any type of fits. Only sometimes I get unconscious, but not that type of fit. And it is being controlled by medicine that you have prescribed me, and I'm following it, Auntie. Good. Great, Congrats. great. Thank you. I Thank think you. Raj Shekharan has raised his arm, his hand. Mr. Raj Shekharan Subramaniam. British. Okay. Hello, ma'am. Good morning, Raj ma'am. Shekharan. Okay, go on. Why don't you open your video? It's more comfortable for us to talk to a face. Yeah. Hello, ma'am. Good morning. Tell me, British. Ma'am, now I'm undergoing from your. I mean, you're treating me, and from last 2 months, I haven't got any fits or anything. And in the next week, I have to actually move out from my city for my first job. And Miss Varalakshmi's story, her son's story, has inspired me now to and give me the hope out and actually have the do the job and move ahead in my life. So Also, Saumi's story. Saumi also is in Facebook. She's Yeah. working in Facebook. yeah, she's also working on Facebook, and I also don't understand Tamil so much. So I mean I got the Yeah, but I tried to tell you Yes, as ma'am. much. Yes, ma'am. I got mixed, all that's of why I that. mixed Yes, and ma'am. spoke. I got all of that, ma'am. And now sometimes I also have like not have fits, but some brain pause kind of thing. It's like I'm just conscious that someone is saying something to me, but I don't understand that for a few seconds, and then it's It all will over. all settle down. It takes a Yes, little ma'am. time for us Yes, to. ma'am. I definitely understand. And ma'am, personally, I want to thank you because this is the first time I am with all epilepsies Yeah. sorry, ma'am. So you don't feel alone. Yes, ma'am. So emotionally, I'm very, overwhelmed. Thank you so much. Good, great. I'm so glad we could help you. Yes, thank you so much. Yeah. இப்போ I யாரு tell you next one law thing. போட்டு Yeah, tell I Varun. tell you one thing. Don't ever feel shy or anything lower because you have epilepsy. Yes, ma'am. Don't Yes, feel ma'am. like that. Always. Okay. That Yes, is the main thing. Be confident always. Yes, ma'am. It is like Definitely. diabetes. That's all. Diabetes people, we take medicine. Yes, ma'am. We only control it. It can't go out. Just like that. Think like that and be bold. Yes, All ma'am. the best. Definitely. Definitely. Yes, Thank you Mr. so Raj much. Shekharan, you want to speak? Or you want to speak? Whoever it is, quickly unmute and talk. It doesn't matter, just unmute and talk, and then we'll take whoever comes. நீங்க unmute பண்ணணும்பா இளையராஜா போச்சா 3 times சொல்லுங்க. Yeah,
நான் behalf of my wife நான் பேசிட்டு இருக்கேன் மேடம். She suffered a lot in the life and first myasthenia gravis and is now it got cured and right now we are undergoing medicines. For past 6 months there is no fits occurring again and again. Now she is a bit comfortable and that the side effect is still there. ஒரு அட்வைஸ் மட்டும் கொடுங்க மேடம். அந்த எவ்வளவு நாள் அந்த சைடு எஃபெக்ட் வேனிஷ் ஆகும் மேடம்? இல்ல கொஞ்சம் டைம் ஆகும். அது சம்டைம்ஸ் 6 மாசம் 8 மாசம் 1 வருஷம் கூட ஆகும். பட் நம்ம ஃபிட்ஸ் வருது டஸ் மோர் டேமேஜ். ஓகே மேம். சோ சின்ன ட்வீக்கிங் தான் பண்ண முடியும். ஓகே மேம். ஓகே மேம். இப்போ எடுத்த இசிஜி நார்மலா வந்திருக்கு மேம். அதை உங்கள்ட்ட அனுப்பிச்சிட்டு நெக்ஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிக்கிறேன் மேடம் ஆன்லைன்ல. ரைட். ஓகே. ஓகே மேம். Thank you. எஸ் ஸ்ரீனிவாசன். We can't hear you, ma'am. Are you telling me, ma'am? No. Tambukeshwari. TKS Srinivasan. We can't hear you, madam. Madam, TKS Srinivasan, we cannot hear you. Okay, we'll take somebody else. Rajshekharan. Madam, Rajshekharan, madam. சொல்லுங்க. Madam, my son. Video காட்டுங்களே, உங்க வீடியோ காட்டுங்களே. சொல்லுங்க சார், சொல்லுங்க. பிரசன்னா வெங்கடேஷ் மேடம், உங்க பேஷண்ட். அது இப்ப ஒரு ஃபிட்ஸ் வந்துட்டு தான் மேடம் இருக்கு. இப்போ அது சாப்பிட்றப்ப மட்டும் வந்துட்டு இருக்குது. பட் பின்னாடி சாயிடாரு அவரு. அது வந்து கொஞ்சம் மயோக்ளோனிக். இப்போ what the type of fit that his son has got is a very rare type of epilepsy, which is a bit of a nuisance because it is called eating epilepsy. The poor fellow gets a fit every time he eats. Always. So we have to give a tablet half an hour before. Overall, we have managed it, but it's a very difficult to treat and it's not amenable to surgery. So surgery la gunapaduthra fits illade plus romba kashtam treatment pandrathu. எவ்வளவு பெஸ்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த லெவல்ல தான் பண்ண முடியும். அது இட்ஸ் a bad, கொஞ்சம் அன்லக்கி. இதுதான் கம்பெனி பண்ணி தான் எல்லாமே கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கிறோம். இருந்தாலும் அவரை வந்து அந்த தூக்கம் கொஞ்சம் குறையறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குமான்னு பார்த்தீங்கன்னா, தூங்கணும் என்ன தூங்கிட்டு இருக்கிறப்ப அவரை வந்து ரெடி பண்ணி ஒரு இடத்துக்கு கூட்டு போறதுனாலே கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது. என்ன கொஞ்சம் டோஸ் ஜாஸ்தி கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. அதனால அவரை வந்து ஒரு டைமுக்கு அவரை வந்து நீங்க வந்து அவர் வாழ்க்கைய கொஞ்சம் அதுக்கு மாத்தி விடணும். ஏன்னா அவன் எப்பவுமே அந்த ஃபிட்ஸ் இல்லாம இருக்கிற சான்ஸ் கொஞ்சம் ரொம்ப கம்மி. சோ அவனுக்கு வீட்டுக்குள்ள இல்ல ப்ரொடெக்டட் ஏரியால ஏதாவது ஒரு வேலை அந்த மாதிரி நீங்க அவன் லைஃப கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விடணும். பட் இவங்க மெசேஜ் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது மேடம். சொன்ன மாதிரி பை பர்த்ல இருந்து 55 இயர்ஸ்க்குள்ள அந்த ஃபோர்சப் டெலிவரி ஒண்ணு, ரெண்டாவது வந்து சிவியர் ஃபீவர் வந்தது. அந்த ரெண்டு தான் அவருடைய ரீசன் மெயினா எனக்கு நல்லாவே தெரியுது. நீங்க சொன்னது மாதிரி அது கரெக்டான ஒரு மெசேஜ் எனக்கு கிடைச்சிச்சு. எனக்கு அதனுடைய இதுதான் என்னுடைய பாதிப்புகள் நிறைய இருக்குது. பட் அப்ப நம்ம வந்து இந்த அளவுக்கு நமக்கு அவேர்னஸ் இல்லை. அப்ப இந்த அளவுக்கு அதனாலதான் நான் ரெஸ்ட் பண்றதே கிடையாது. முன்ன வந்து லைவ் மீட்டிங் வைப்போம், இப்போ நாங்க ஜூம் மீட்டிங்ல விடல பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். ரொம்ப தேங்க்ஸ்ங்க. ஜம்புகேஸ்வரி. எஸ் மேம், தம்புகேஸ்வரி ஹியர். மேம், எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி ஸ்லீப்பிங்ல மட்டும் வந்துட்டு இருக்கு. இன்கேஸ் நம்ம டே டைம்ல இல்ல நைட் வந்தா அலோனா இருக்கிறப்ப வந்துச்சுன்னா அன்கான்சியஸ் டைம்ல பேஷண்ட கான்சியஸ்க்கு கொண்டு வர ட்ரை பண்றது சரியா? முக்காவாசி ஃபிட் வந்து 1.5-2 minutesல அதுவா நின்னுடும், அதுவா முடிஞ்சிடும். யாரும் ஒன்னும் கான்சியஸ் கொண்டு வர வேண்டியது இல்ல. ஒன்லி திங் நம்ம மூஞ்சிய பில்லோல சஃபகேட் ஆகாம பாக்கணும். சோ சைடுக்கு திருப்பி விட்டுறணும். இப்படி படுக்க வச்சு உள்ள சுவாச பையில எச்ச இழுத்து கூடாது. இப்படி படுத்துட்டு தலாடியில இது ஆகக்கூடாது. சோ அந்த சைடுக்கு திருப்பி விட்டுட்டா போறோம். படுக்கிற விதமும் நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்றேன்னா, கட்டில் ஒரு ஓரம் வந்து செவுத்தோரமா இருக்கட்டும் அண்ட் கொஞ்சம் அந்த சைடுக்கா செவுத்தோரமா படுத்துக்கிற மாதிரி இருங்க. அப்போ பெட்ல இருந்து கீழே விழுற சான்ஸும் கம்மி, எஸ்பெஷலி நீங்க தனியா இருக்கிறதா. பையன் கிட்ட சொல்லி வச்சா இன்கேஸ் வந்ததுன்னா அவன்கிட்ட அவன் பயந்துடுறான், எழுப்பாம இருக்கிறதுக்கு அட்வைஸ் கொடுக்கறதுக்காக இல்ல ஜெனரல் அவேர்னஸ்க்காக? இல்ல எழுப்பலாம். அவன் எழுப்புறதுல ஒன்னும் தப்பு இல்ல. நீ எழுந்துக்க மாட்டேன் அந்த பீரியட்ல, பரவாயில்ல. இல்ல ஜாஸ்தி போனா ஏதோ செய்யணும்னு இஷ்டப்பட்டா தண்ணி தெளிக்கலாம். வாயில எல்லாம் கொடுக்க கூடாது.
முகத்துல தண்ணி தெளிக்கலாம். Okay. Right. Thank you. Yes, Srinivasan, are you vocal now? No, ma'am, there's no audio. No audio. Anybody else? Shanmuga Kanni? Meyyappan? வாங்க சண்முக கண்ணி பேசுங்க. நம்ம I know you are part of the Sun Pharma. Yes, madam. Yes, madam. Doesn't mean you cannot have doubts. Yes, madam. Actually, it's a wonderful program, madam, because many that type of seasons and all, it's just a refreshing, madam, and recollecting that types of seasons, and it's very useful for us also, madam. Okay, because இவங்க மெடிக்கல் ரெப்ஸுக்கும் தெரியும்னு நம்ம நினைச்சுக்க கூடாது. Yes, madam. Yes, madam. Okay. It's very good and very interactive, madam. It's very nice, madam. Right, right. Yes, Gayatri, you want to talk, madam? Unmute பண்ணிக்கோங்க Gayatri. வேற யாரு? தாமரை ஆனந்த், சண்முகம், பாவண்ட மிஸ் ஸ்ரீனிவாசன், சண்முகம் சொல்லுங்க. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I am also working in the Sun Pharma only. Yeah, I know, I know. Yes, ma'am. The whatever you are taking the classes, our Sun Pharma took it in 20 years back, madam. This once again is a refreshing course like me, very simplified way. So whatever you are telling in Tamil or English is a very easily understand by the public, madam. That is the main thing, madam. The public is easily understandable, madam. Okay, good. Tamarai Anand. Go ahead, ma'am. Whenever you are unmuted, you just go ahead. We can't hear you at all. You have to change your device or something is wrong. Anybody else wants to talk? Tamarai says her baby is making noise. Never mind. You can unmute and talk. We'll hear your baby also. It's okay. Tamarai. யார் பேசுறது? பேசுறவங்க உறக்கவே பேசலாம். ஓகே, வேற யாரும் இல்லைன்னா I will be handing it over back to Sun Pharma for closure. இப்போ நாங்க வந்து we have one announcement. இப்போ நீங்க how many people have stayed till the end, Ruben? 17, madam. You got all their 17 names? Yeah, yes, madam. Yes, madam. Now we are going to have a lucky draw to appreciate நீங்க எல்லாரும் கடைசி மட்டும் இருந்ததுக்கு. எங்க அது அந்த யாரையாவது who's got the names with them? Open your madam, video. I am having the names, madam. Okay, open the video. Open your video. Hello. ஒரே இருட்டா இருக்கு. நீ எங்க பாக்ஸ்? One second, madam. One second, madam. ஹலோ குட்டி சண்முகம், உன் பேர் என்ன? Suresh. Ma'am, Srinivasan, you can put it in the chat. I will read it aloud, whatever your problem is. Because I feel so bad that we are not able to. You write it in the chat, we'll do it. Enna Ruben? எங்க போயிட்டான்? We are having a lucky draw. Three of you are எங்க அந்த டப்பா காட்டு madam, name மட்டும் எழுதிட்டு இருக்கேன் madam. Just 2 seconds, madam. அடராமா, அது முதல்லயே எழுதி வையின்னு சொன்னேன்ல. மேடம் இல்ல மேடம், லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்டே பண்றவங்க நேம் எழுதலாம் அப்படினு மேடம். ஆமா, லாஸ்ட் ஈஸியா நீ பண்ணிட்டே இருக்கும்போது you could have written the names. இப்போ 17 தான் மேடம் இருக்காங்க. அது ஜஸ்ட் ஒரு 2 மினிட்ஸ் தான். 17 நீ நான் எல்லாம் சேர்ந்து சோ நம்மள எல்லாம் எடுத்துரு. நம்மள எடுத்துட்டேன் மேடம். நான் சொல்றேன், ராஜசேகரன் சுப்பிரமணியம், ஜம்புகேஸ்வரி, வரலட்சுமி, செல்வராஜ், ஸ்ரீனிவாசன், பிரிட்டிஷ், மெய்யப்பன், தாமரை,
Saumi, Gayatri, Revati, Rupavani. யாரோ ஒருத்தர் லைவ் வெபினார் இருக்காங்க. We must know their name. He's a host person, madam. He's our sunflower person. Okay, Yes, fine. yes. So இப்போ எத்தனை நேம்ஸ் வருது? மேடம் 15 தான் இருக்கு மேடம். ஆமா 15. நம்ம எல்லாம் we should be out of the thing. Actually it should be 14. Okay madam. Because Shanmugam is Sunfarma, Ruben is Sunfarma, live webinar Ma'am, is I am the Sunfarma. physician assistant, ma'am. Who? Gayatri, ma'am. No, we are not excluding you. You can be included in the lucky draw. Okay. So how was it, Gayatri? She's It was working an with us. excellent session, ma'am. Okay, we have managed to duplicate partly at least what we usually used to do in live. Exactly, ma'am. Okay, very good. Ruben, open your video. Madam. Open your video. Okay, madam. Okay, madam. Okay, madam. நீ பேசுறீங்களா? என்ன சொன்னாங்க? தமிழ் பேசுறாங்களா? ஒரு டப்பா எடுத்துறேன். இன்னும் யாராவது பேசாம இருக்கீங்க, பேசணும்னு இஷ்டப்பட்டா you are still welcome to talk. சரி ரூபன், எங்க அந்த டப்பா? மேடம். தூக்கி காட்டுங்க. அது ஆப்போசிட்ல 1 செகண்ட். 1 செகண்ட் மேடம். As reward for staying till the end. பிரசனா நீ ரூம்ல உட்கார்ந்து செல்ல ரூம் நோண்டிட்டு நான் பேசுறேன். நிஜமா தான் சொல்றேன். அதான் கேட்க மாட்டாங்க. அது நான் பேசணும்னா நீ எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. நான் பேசும்போது நான் எல்லாமே பேசுவேன். நீங்க உட்கார்ந்து செல்ல நோண்டிட்டு நான் 10 நிமிஷத்துல கூப்பிடுறேன். சரியா? நான் என்ன பண்றது சொல்லுங்க. என்ன பேசுறது? நீ உட்கார்ந்த இடத்துலயே just lift the box man. What is your problem? இவங்களெல்லாம் முன்னையே ரெடி பண்ண, இன்னும் கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் ப்ராப்ளம். என்னப்பா பண்றாரு ரூபன்? Ruben, anyone box? மேடம் முடிஞ்சிச்சு மேடம். Where is the box man? Show it to me in the video. தூக்கி காட்டு. Anyone box இல்ல anywhere இது காண்பா. அது உள்ளக போட்டுருக்கேன்ல. ஓகே மேடம். எல்லாரும் உள்ளக போட்டுருக்கு மேடம். எல்லாரும் எதிரியும் குலுக்கு, எல்லாரும் பாக்குற மாதிரி. ஓகே மேடம். இப்போ அதுல இருந்து ஒரு பேரை எடு. So they can also watch you do it. No. Ma'am, one question, ma'am. Who's asking? 1 minute. நீ பண்ணு ரூபன், சொல்லு பேரு. அவன் என்ன பேரு அவனுக்கே தெரியும். என் பேர் சந்தோஷ் மேம். பிரதருக்கு தான் கொஞ்சம் இருங்க சந்தோஷ். கொஞ்சம் இருங்க சந்தோஷ். wherever you are, wait. I said wait. Ruben, what is the name? Ruben, name சொல்லு Ruben. Unmute. ராஜசேகரன் மேடம். ராஜசேகரன். Okay, very good. Then show your video again and make the next second pick. Okay madam. Show your video man. Ruben, show video on பண்ணுப்பா. எல்லாரும் பார்க்கட்டும். Okay. நார்மல் பண்றேன். Video on பண்ணு. அதெல்லாம் ஃபேரா பண்றோம். Aisha was not here all this time. Video on agla. 1 second madam. Video on agla madam. Aisha joined only now. Madam video on agla. 1 second madam. Yes, Post it doctor. as okay dra madam. We'll trust you. Why do you join so late? We have finished the meeting. Sir, Sanmu sir video on agla sir. சரி பரவாயில்ல, நீ பண்ணு. உன்ன நம்பர் ஒண்ணாங்க. Okay. Madam second வந்து ரேவதி மேடம். Very good. அப்புறம் மூணாவது தாமரை மேடம். வெரி குட். சோ தாமரை, ரேவதி, ராஜசேகரன், உங்க 3 பேருக்கு ஒருத்தருக்கு 500 ரூபாய்க்கு அமேசான்ல கிஃப்ட் வவுச்சர் கடைசி மட்டும் இருந்ததுக்கு. சோ ரூபன், அவங்க கான்டாக்ட் நம்பர் அவங்க வந்து சாட்ல they have to put their contact numbers. ஓகே மேடம். கான்டாக்ட் நம்பர் போட்டா நான் எடுத்து கால் பண்ணிடுறேன் மேடம். கால் பண்ணி அட்ரஸ் வாங்கிடுறேன். ராஜசேகரன், தாமரை, ரேவதி மேடம். ரேவதி, நீங்க 3 பேருக்கும் உங்களுக்கு 500 ரூபாய்க்கு
you get a gift voucher in Amazon because you attended till the end. But actually, we wanted to give it for those who participate more also. But we won't do that this time, next time. Because I know some of you are very shy. There are just அப்படி பார்த்தா பார்ட்டிசிபேஷன் பார்த்தா வரலட்சுமிக்கு தான் பிகெஸ்ட் பிரைஸ் கிடைச்சிருக்கணும். We'll all give her a clap. Right. Clap. Okay. With this, we've come to an end of this. Yes, Santosh, பேசுங்க. மேம் கேக்குதா? கேக்குது. ஓகே மேம், என் பிரதருக்கு வந்து கொஞ்சம் சிக்ஸ் மாதிரி வருது. அவருக்கு ஆல்ரெடி வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்து பிசிக்கலி கொஞ்சம் 60% வந்து கொஞ்சம் இவன் ஆல்ரெடி ட்ரீட் பண்ற பேஷண்ட் தானே இவரு? ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கு மேம். அவரோட பிரதர் தான். நான் வெளியில இப்பதான் வரேன். நானு லைக் இப்ப மெடிசன் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி பர்சனல் क्वेश्चंस எல்லாம் நீங்க கிளினிக்ல வந்து தான் கேட்கணும். ஓகே மேம். This is a public platform for awareness and information. Okay, sure. So then fine, ma'am. Okay, ma'am. I will come. Fine. But anyway, you tell your father that your brother has got one 500 rupee Amazon voucher. That is fine. Yes. Thanks for the program, ma'am. Actually, we would like to come there. Right. Adhikatha, you make Kaveri, you make the appointment and come in the right room. Yeah, definitely will come there. That is a different thing. Okay. Now, okay, Ruben. Madam. I am finished. So, what does your company want okay, to? Madam. Okay, madam. Okay, madam. Varalakshmi says, wait, let me read out the chat box things, comments. Okay. Revati says, great, madam. Tamare said, my baby is making sound, so I'm not able to unmute. Gayatri says, excellent session held by Dr. Pritikachari, ma'am. Thank you. Varalakshmi says, eye-opener every time. Thank you, ma'am. Aisha, good afternoon, doctor. Revati, thank you, madam. That's it. Then I have said this. Rajashekaran has put his number in the chat box. Make a note, Ruben. Yes, madam. Note pani, yes, madam. Revati and Tamare. Do you have their... Revati has put her number. Yes, madam. Tamarai mattum pending, madam. எப்படி பண்ண போறீங்க? Swami says, thank you, Dr. Aunty. அவங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணிருக்கேன் மேடம் பர்சனலாலும் chatல. பட் நான் ஒன்னும் chat பார்க்கல மேடம். Right, Pakato. I feel that because she's got a small baby which is troubling her. I feel madam, my gift is to share my good experience, says Varalakshmi. Yes, Varalakshmi. I always enjoy when you share experience because you give so much hope to so many people. I was feeling hopeless that time. So now I think it is my duty to give hope to others. That's beautiful. Thank you. Enna Tamare nee pesanuma sollu. Thanks a lot and thanks a lot. Because என்னோட father-in-lawக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னே தெரியல. பட் when we went to the doctors were asking fix வந்துச்சான்னு கேட்டாங்க. We couldn't find a cause. After attending your session, it was very useful. And which part is he's been affected in the temporal lobe, and because of that he got that seizure. So thanks a lot. And I consulted you once for my father-in-law also, and by the time it suddenly collapsed and admitted in the other hospital. We couldn't meet you also. We attended to... It's okay. As long as he's being taken care of. That's what's important. Sorry, ma'am. No, I'm glad that you benefited. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you. Srinivasan, wait, her note, let us see. Poor thing, she's having really tough time trying to get into the meeting. My daughter Shweta was switched to lamotrigine while planning pregnancy. She's fine. Medicine tapered to 50 milligram a day. You have in fact asked her to reduce 50 milligram every other day. We are only a little anxious about the whole thing. Because part of my note got erased somehow. Don't worry, ma'am. I think you are in consultation with me. We'll sort out your problem for you. But understand, pregnancy போது sometimes நம்ம வந்து மருந்தை வந்து pregnancy-க்கு friendly மருந்தா மாத்துவோம். That's what we have done in her. Lamotrigine மருந்து is pregnancy friendly. So and the time there are certain issues. We make them come and see us. ஒரு தடவையும் கைனகாலஜிஸ்ட் பார்க்கும்போது எங்களையும் பார்க்கணும். So that நாங்க அந்த pregnancy safe-ஆ conduct பண்ணி விடுற மாதிரி. Okay. Right. Thank you very much, everybody. God bless all of you.
Please take care, stay safe, and I thank you once again for being part of this program. Please, I believe in the ripple effect. So each one of you go and tell 10 people whatever knowledge you have gained here. So go and tell as many people as possible, because, hey, one important thing we have not done, just 2 minutes. Huh? If you see somebody having a seizure, do you know what to do? I always say that, I forgot it this time. So முதல்ல வந்து ஃபிக்ஸ் யாருக்காவது வரத பார்த்தோம்னா don't panic. Clear if there are people crowding, clear the crowd. Lower the patient to the floor, because floor length you cannot fall. Okay, turn the person to the side. We told you why. So that the saliva that comes in the mouth, because they can't swallow, is coming out and not going into the lung. Never, never, never give anything to eat or drink in the mouth. Okay, don't need to hold the arms and legs which are twitching. Just make sure if they have anything sharp in their hand or something, they don't hurt themselves. And surrounding table, chair, odhachi padadapadi. Put something soft under the head, because ipdi tharamela pattudina talayila adipadum. Wait for 1.5 to 2 minutes. It will settle on its own. Some people after that will get up and start walking around. Do not leave them till they are fully conscious, able to talk to you sensibly. Because especially if you see somebody fallen on the road, if you leave them at that stage, they'll get up and walk in front of a bus. And the whole effort of your helping them here is gone. The next thing is, when do you call for medical help? If the fit is going on, repeating again and again and again, it's a medical emergency called status epilepticus. Ring up Nama Urla 108 or any ambulance service. Rendavadu, if the face is getting very white, that means the blood is draining. If it is getting blue, that means oxygen is going down. If the person has a prolonged seizure, I told you most seizures are over 1.5 to 2 minutes. But 8 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் போயிட்டே இருக்குன்னா அதுவும் மெடிக்கல் ஹெல்ப் தேவைன்ற அர்த்தம். So that will be our last message for today. Ma'am, another one is prevent others from giving any iron to that person. Other than nothing sharp in the hand. இல்ல கொடுத்துருவாங்க, நம்ம என்ன சொன்னாலும் அவங்க கொடுப்பாங்க. இரும்பு கொடுத்தாலும் கொடுக்கா பண்ணாலும் அது நின்னுடும். Yes, okay. Yes. So anyway, 1.5 to 2 minutes. And our sincere thanks from all those who attended and from me to Sun Pharma for all their support. They organized the Zoom meeting, they organized the poster, they organized your gifts, they organized the YouTube streaming, they've organized your presence here, enabled your presence here. So thank you very much, Sun Pharma. You have always been very supportive of our passion. Welcome, madam. And I thank each of you for a smooth and successful session that we had today. Thank you. I leave. On behalf of Sun Pharma also, we thank you very much, ma'am. Okay. Thanks to all the participants who participated this day. Thank you very much also. Okay. Bye. Bye, madam. Thank you, madam. Bye. Thank you, madam. Hello, Sharavan. Hello. Yeah, the meeting is over. You can close the session. Stop the recording, Aravind. Okay, Ruben, can you close பண்ணிக்கலாம்ல? Close பண்ணிக்கலாம்ண்ணா. Okay, okay, sir. Bye. Okay, sir. Bye, sir.